Ladies and gentlemen, the national anthem of the Federal Republic of Germany, followed by the national anthem of the United States.
Good morning, everybody. Chancellor Merkel, members of the German delegation, on behalf of Michelle and myself, it is our great pleasure to welcome you back to the White House. And on behalf of the American people, it is our great honor to welcome you back to the United States. Bundeskanzlerin Merkel, Mitglieder der deutschen Delegation, es ist mir eine große Freude, Sie im Namen von Michelle und mir erneut im Weißen Haus zu begrüßen. Es ist uns eine große Ehre, Sie im Namen des amerikanischen Volkes wieder in den Vereinigten Staaten willkommen heißen zu dürfen. Today marks the first official visit and state dinner for a European leader during my presidency. It's only fitting. The transatlantic alliance is the cornerstone, is the heart of our efforts to promote peace and prosperity around the world. And Germany, at the heart of Europe, is one of our strongest allies. And Chancellor Merkel is one of my closest global partners. Heute findet der erste offizielle Besuch und das erste Staatsbankett für einen europäischen Regierungschef während meiner Amtszeit statt. Das transatlantische Bündnis ist der Grundpfeiler und das Herzstück unserer Anstrengungen, Frieden und Wohlstand weltweit zu fördern. Deutschland, im Herzen Europas, ist einer unserer stärksten Verbündeten. Und Bundeskanzlerin Merkel gehört zu meinen engsten Partnern weltweit. Our alliance, at its core, is a partnership between our peoples, the generations of German Americans who helped build a strong America, the Americans who, during a long Cold War, helped to defend a free Germany, and citizens of both our countries, entrepreneurs, innovators, students, scientists, and soldiers who work together and forge the future every day. In ihrem Kern ist unser Bündnis eine Partnerschaft zwischen unseren Völkern. Generationen von Deutsch-Amerikanern haben ein starkes Amerika mit aufgebaut. Amerikaner haben während eines langen Kalten Krieges dabei geholfen, ein freies Deutschland zu verteidigen. Und Bürgerinnen und Bürger in unseren beiden Ländern, Unternehmer, Erfinder, Studierende, Wissenschaftler und Soldaten, arbeiten jeden Tag zusammen und gestalten die Zukunft. At a time when some have asked whether the rise of new global powers means the decline of others, this visit reaffirms an enduring truth. Our alliances with nations like Germany are more important than ever. Indeed, they're indispensable to global security and prosperity. In einer Zeit, in der sich einige gefragt haben, ob das Aufkommen von neuen Mächten den Niedergang von anderen irgendwie kennzeichnet, bekräftigt dieser Besuch eine dauerhafte Wahrheit. Unsere Bündnisse mit Nationen wie Deutschland sind wichtiger als jemals zuvor. In der Tat sind sie für die Sicherheit und den Wohlstand weltweit unverzichtbar. As two of the largest and most dynamic economies, the United States and Germany can show that the prosperity we seek is best achieved when nations invest in our greatest resource, our people, and their ability to compete and innovate in the 21st century. Als zwei der größten und vitalsten Volkswirtschaften können die Vereinigten Staaten und Deutschland zeigen, dass der Wohlstand, den wir anstreben, am besten erreicht wird, wenn Nationen in unsere größte Ressource investieren, in die Menschheit und ihre Fähigkeit, im 21. Jahrhundert wettbewerbsfähig und innovativ zu sein. As members of the most successful alliance in human history, our commitment to our common defense is also a pillar of global security, from completing our mission in Afghanistan to preventing terrorist attacks to achieving our vision of a world without nuclear weapons.
Als Mitglieder der erfolgreichsten Allianz in der Geschichte der Menschheit ist unser Bekenntnis zu unserer gemeinsamen Verteidigung auch eine Säule der globalen Sicherheit, ob es darum geht, unseren Auftrag in Afghanistan zu vollenden, terroristische Angriffe zu verhindern oder unsere Vision von einer Welt ohne Nuklearwaffen zu erreichen. And finally, as people around the world imagine a different future, the story of Germany and our alliance in the 20th century shows what's possible in the 21st. Wars can end. Adversaries can become allies. Walls can come down. At long last, nations can be whole and can be free. Und schließlich, als sich Menschen rund um die Welt eine andere Zukunft vorstellen, zeigt die Geschichte Deutschlands und unseres Bündnisses im 20. Jahrhundert das, was im 21. möglich ist. Kriege können zu Ende gehen, Gegner können Verbündete werden, Mauern können fallen und Nationen können endlich vereint und frei sein. Madam Chancellor, the arc of our lives speaks to this spirit. It's obvious that neither of us looks exactly like the leaders who preceded us. But the fact that we can stand here today as President of the United States and as Chancellor of a united Germany is a testament to the progress, the freedom that is possible in our world. Frau Bundeskanzlerin, der Bogen unserer Lebensgeschichten belegt das. Es ist für alle offensichtlich, dass wir beide nicht so aussehen wie die Regierungschefs, die uns vorausgegangen sind. Aber die Tatsache, dass wir heute hier stehen, als Präsident der Vereinigten Staaten und als Bundeskanzlerin eines vereinten Deutschland, ist ein Beweis für den Fortschritt und die Freiheit, die in unserer Welt möglich sind. Chancellor Merkel, to the members of the German delegation, we are honored to have all of you here as allies, as partners, but most of all as dear friends. So herzlich willkommen. Bundeskanzlerin Merkel, Mitglied der deutschen Delegation, es ist uns eine Ehre, dass Sie hier sind, als Verbündete, als Partner, aber am meisten als liebe Freunde. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Michelle Obama, sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren Minister, liebe Ehrengäste, liebe Landsleute, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für den überwältigenden Empfang und ich darf sagen, ich freue mich, und das sage ich im Namen unserer ganzen Delegation, sehr darüber, wieder in Washington, D.C. zu sein. Mr. President, dear Barack, dear Michelle, Mr. Vice President, members of both cabinets, guests of honor, my fellow countrymen, ladies and gentlemen, thank you very much for this very warm and very moving reception. That is overwhelming. I am indeed delighted, and I say this on behalf of all of the members of my delegation, to be back in Washington, D.C. again. Es ist gut 20 Monate her, etwa 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, als ich die große Ehre hatte, vor beiden Häusern des US-Kongresses zu sprechen. Ein wunderbarer Moment, und ich bin mir sicher, auch den heutigen Tag werde ich nicht vergessen. About 20 months ago, and this was almost 20 years after the fall of the Berlin Wall, I had the great honor and privilege to address both houses of Congress, a wonderful moment. And I'm certain this day today shall be another such unforgettable moment. Herr Präsident, heute Abend werde ich die Presidential Medal of Freedom aus Ihren Händen erhalten. Dies ist ein außerordentliches Zeichen der Anerkennung, auch und insbesondere für ganz Deutschland. Es zeigt die ganz besondere Verbundenheit unserer beiden Länder. Mr. President, receiving the Presidential Medal of Freedom from you tonight is something that I consider to be not only an exceptionally gracious gesture of appreciation, and I see this as a gesture of appreciation for the whole of this united Germany. It is also a testimony of the very, very close ties that bind our two countries together. Wir Deutsche wissen,
dass wir in Amerika einen wahren Freund haben. Unsere Freundschaft ist in vielen Jahrzehnten gereift. Sie wird täglich aufs Neue belebt und gelebt. Über 600.000 Amerikaner haben ihre Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten bei deutschen Unternehmen und umgekehrt. Es gibt viele Austauschprogramme an Schulen und Universitäten. So gewinnen wir auch für morgen unzählige junge Menschen als Brückenbauer zwischen unseren beiden Ländern. Und 17 Millionen amerikanische Militärangehörige und ihre Familien haben seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gelebt und einen unschätzbaren Dienst geleistet. Und auch die über 50.000 US-Soldaten, die heute noch in Deutschland sind, sie sind uns jeden Tag wieder herzlich willkommen. We Germans know that America has always been a true friend to us. Our friendship has grown and matured throughout the decades, and every day it is filled with new life. More than 600,000 Americans are working for German companies here in the United States, and the reverse is also true. More than 600,000 Germans work for American companies in Germany. There are many and diverse exchange programs at schools and universities, and they help us to win over numerous young people to serve as bridge builders between our two countries. 17 million members of the armed forces of the United States and their families have lived in Germany ever since the Second World War, and they have served their country with honor and distinction and rendered an inestimable service to their country and to us. The more than 50,000 American soldiers who are currently stationed in Germany are more than welcome every day. Ich könnte noch viele Beispiele anführen, wie fest die Bande zwischen unseren beiden Ländern sind. Doch vor allem eines möchte ich hervorheben. Als Mauer und Stacheldraht Deutschland und Europa teilten, da stand Amerika konsequent auf der Seite der Freiheit und uns Deutschen entschlossen zur Seite auf unserem Weg in Einheit und Freiheit. Das werden wir nie vergessen. I could mention many more examples of the close ties that bind our two countries together. But let me underline one thing in particular. When Germany and Europe were divided by the wall and barbed wire, America consistently stood on the side of freedom and resolutely stood by us Germans as we made our way towards unity and freedom. And this we shall never forget. Heute sind wir einander in genauso tiefer Freundschaft verbunden wie vor 20 Jahren. Und auf diesem Fundament meistern wir auch die gemeinsamen Herausforderungen. Als Partner in Verantwortung engagieren sich Deutschland und die Vereinigten Staaten gemeinsam für ein friedliches und stabiles Afghanistan. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um Iran vor einer nuklearen Bewaffnung abzuhalten. In Nordafrika unterstützen wir den Aufbruch in die Freiheit. Im Nahen Osten unterstützen wir die Bemühungen, um den Friedensprozess mit neuem Leben zu erfüllen. Gemeinsam bewältigen wir die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise. Ja, Deutschland und die Vereinigten Staaten teilen dieselben Werte: Demokratie und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und universell gültige Menschenrechte. Today, we are just as closely linked to each other by the bonds of friendship as we were those 20 years ago. We are standing on a firm foundation, and standing and supported by this firm foundation, we tackle the current challenges we both face. Germany and the United States are partners, sharing responsibility for a peaceful and stable Afghanistan. We are pulling in the same direction, trying to keep Iran from following its course of developing a nuclear forces capability. In North Africa, we support the struggle for freedom, and in the Middle East, we support efforts to fill the peace process with new life. Together, we master the aftershock of the global economic and financial crisis. Yes, Germany and the United States do share the same values: democracy and freedom, rule of law, and the universality of human rights. Weil das so ist, ist eine enge Partnerschaft und Freundschaft mit den Vereinigten Staaten ebenso eine Grundessenz deutscher Staatsvernunft wie die europäische Integration. Beides gehört zusammen.
Beides ist und bleibt der Grundpfeiler deutscher Außenpolitik. And it is for this very reason that a close partnership with the United States is just as much part and parcel of Germany's raison d'etat as is European integration. Both belong together, both are and remain the pillars of German foreign policy. Mr. President, dear Barack, in Berlin in 2008, you spoke to more than 200,000 people, and in your address you said, America has no better partner than Europe. And now it's my turn to say, Europe and Germany have no better partner than America. Thank you.